Good morning, students. Today we will discuss about bond angle. All of you take page number 77. Bond angle. Covalent bonds are directional in nature and are oriented in specific direction in space. This directional nature creates fixed angle between two covalent bonds in a molecule, and this angle is termed as a bond angle. இப்போ கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகும்போது சர்டன் ஆங்கிள் கிரியேட் பண்ணுது. அந்த ஆங்கிள் தான் என்ன சொல்லணும்னா பாண்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் யூஸ்வலி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டிகிரிஸ். த பாண்ட் ஆங்கிள் கேன் பி டிட்டர்மைன்ட் பை ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் மெத்தட்ஸ் அண்ட் இட் கேன் கிவ் சம் ஐடியா அபவுட் த ஷேப் ஆஃப் த மாலிகுல். அப்போ பாண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் சம் காமன் மாலிகுல்ஸ், ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ்க்கு பாண்ட் ஆங்கிள் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத டேபிளர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மீத்தேனில் வந்து கார்பனுக்கு ஹைட்ரஜனுக்கு இடையில் இருக்கிற பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து 109 டிகிரி 28 மினிட். அமோனியாவில் நைட்ரஜனுக்கு ஹைட்ரஜனுக்கு இருக்கக்கூடிய பாண்ட் ஆங்கிள் 107 டிகிரி 8 மினிட். வாட்டரில் ஆக்சிஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் 104 டிகிரி 35 மினிட். பாண்ட் என்தால்பி. The bond enthalpy is defined as the minimum amount of energy required to break one mole of a particular bond in molecules in their gaseous state. The unit of bond enthalpy is kilojoule mole minus 1. இப்போ பாண்ட் என்தால்பிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, the minimum amount of energy required to break one mole of the particular bond in molecules in their gaseous state. Larger the bond enthalpy, stronger will be the bond. The bond energy value depends on the size of the atoms and the number of bonds between the bonded atoms. Larger the size of the atom involved in the bond, lesser is the bond enthalpy. In the case of polyatomic molecules with two or more same bond types, in the term average bond enthalpy is used for such bonds. The arithmetic mean of the bond energy values of the same type of bond is considered as average bond enthalpy. For example, in water there are two OH bonds present. In the energy needed to break them are not same. For example, H2O are வந்து 502 degree kilojoule mole minus 1. OH bondல வந்து அதில் H ப்ளஸ் OH இருக்குது. அப்போ HO அதில் வந்து பாண்ட் வந்து 427 கிலோஜூல் மோல் மைனஸ் 1. அப்போ த ஆவரேஜ் பாண்ட் என்தால்பி ஆஃப் OH ஈக்குவல் டு பாண்டட் இன் வாட்டர் 502 அடுத்து ப்ளஸ் 427 டோட்டல் அரித்மெட்டிக் மீனால் 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம் 464.5 கிலோஜூல் மோல் மைனஸ் 1. இப்போ சில எலிமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பாண்ட் என்தால்பி கொடுத்துருக்காங்க, பாண்ட் லென்த்து கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு நம்ம கால்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். All of you turn over page number 78. Resonance. இந்த ரெசனன்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பனேட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மாலிகுலர் ஃபார்முலா. இந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலாவில் 3 ஆக்சிஜன் இருக்குது. 3 ஆக்சிஜனில் லோன் பேர் எங்கே இருக்கோ அதில் கம்மியாக உள்ள லோன் பேரில் வந்து டபுள் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகும். அப்போ 3 பாசிபிலிட்டி இருக்குது. 3 ஆக்சிஜன் ஆட்டம் எதுனாலும் மாறி மாறி வரலாம். அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேஷனை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். when we write Lewis structure for molecule, more than one valid Lewis structures are possible in certain cases. For example, let us consider the Lewis structure of carbonate ion CO3 2-. The skeletal structure of carbonate ion oxygen atoms are denoted. இப்போ இந்த கார்பனேட் அப்படி இல்லை CO3 அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதில் 3 ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஒரு ஆக்சிஜன் A, B, C அப்படின்னு 3மே தனித்தனியாக பேர் போட்டுருவோம். அப்போ கார்பனை சுற்றி 3 ஆட்டம் இருக்குது. 3 ஆட்டத்துலேயும் 3 ஆக்சிஜன் இருக்குது. இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு கார்பன் ப்ளஸ் 3. வேலன்ஸுங்கிறது அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை. கார்பனுக்கு 4, ஆக்சிஜனுக்கு 6. அப்போ ஒரு கார்பன் 4, 3 ஆக்சிஜன் 3 18 ப்ளஸ் 2 சார்ஜ். அப்போ 2 சார்ஜ் எலக்ட்ரான் மேலே CO2 மைனஸ் CO3 2- பொருட்கள் அதுக்கு 2. அப்போ 4 3 18 2 20 24. அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் திஸ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கிவ்ஸ் அஸ் த ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கார்பனோட எல்லாமே ஆக்சிஜன் பாண்டரில் இருக்குது. இதில் லோன் பேர் எதில் போய் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறது
இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏங்கிற ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டோம்னா அப்போ அங்கே டபுள் பாண்ட் வரும். அப்போ இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா. அல்லது பிங்கிற ஆங்கிள் எடுத்துட்டோம்னா அப்போ ஏ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ப்ளீட் ஆக்டேட் ஃபார் கார்பன் பை மூவிங் a lone pair from the oxidants OA and write the charge of the ion 2- on the upper right side of the stone in the figure. அப்போ நம்ம ஏன்னு எழுதும்போது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வருதுன்னா ஆக்சிஜன் 2 லோன் பேர் டபுள் பாண்ட், சி ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் 3 லோன் பேர், பி 3 லோன் பேர். இப்போ Lewis structure of CO3 2-. In this case we can draw 2 additional Lewis structure by moving the lone pair from the other 2 oxygens B and C, thus creating 3 similar structures as shown below, in which the relative position of these atoms are same. They only differ in the position of bonding and lone pair of electron. இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா அந்த லோன் பேர் இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் மட்டும் ஆக்சிஜன் ஏலியோ பிலியோ சிலியோ அப்படி மாறும்போது அந்த டபுள் பாண்ட் மாறுது. இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி வரக்கூடிய அந்த ஒன் மோர் ஸ்ட்ரக்சர் பேர் தான் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Such structures are called resonance structure and this phenomenon is called resonance. அப்போ resonance structure in CO3 2-. It is evident from the experimental results that all carbon-oxygen bonds in carbonate ion are equivalent. The actual structure of the molecule is said to be that the resonance hybrid. On average of these 3 resonance forms, it is important to know that carbonate ion does not change from one structure to another and vice versa. It is not possible to picturize the resonance hybrid by drawing a single Lewis structure. However, the following structure gives the qualitative idea about the correct structure. It is found that, for example, இப்போ வந்து 3 ஆக்சிஜனுமே பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும்னா it is found that the energy of the resonance hybrid structure 4 is lower than that of all possible canonical structure 1, structure 2, structure 3. The difference in energy between 1 or 2 or 3 most stable canonical structure and structure 4 is called resonance energy. Next, polarity bonds. Partial ionic character in covalent bond. When a covalent bond is formed between 2 identical atoms, as in the case of H2, O2, Cl2, etc., both atoms have equal tendency to attract the shared pair of electrons, and hence their shared pair of electrons lies exactly in the middle of the nuclei of 2 atoms. However, in the case of covalent bond formed between atoms having different electronegativities, the atom with a higher electronegativity will have greater tendency to attract the shared pair of electrons more towards itself than the other atom. As a result, the cloud of shared electron pair gets distorted. Let us consider the covalent bond between hydrogen and fluorine in hydrogen fluoride. The electronegativities of hydrogen and fluorine on Pauling scale are 2:1 and 4 respectively. It means that fluorine attracts the shared pair of electrons approximately twice as much as hydrogen, which leads to partial negative charge on fluorine and a partial positive charge on hydrogen. Hence, the HF bond is said to be polar covalent bond. Here, a very small equivalent opposite charges are separated by a small distance 91 pm and is referred to as a dipole moment. A polarity of a covalent bond can be measured in terms of dipole moment, which is defined as mu equal to q into d, where mu is the dipole moment, q is the charge and 2d is the distance between the 2 charges. The dipole moment is a vector and the direction of the dipole moment vector point from the negative charge to positive charge. But 2d equal to arrow 2 சைடும் போகும், mu equal to +லேருந்து மைனஸ் வர உள்ளது. அப்போ representation of dipole, the unit for dipole moment is coulomb meter. It is usually expressed in d by unit. The conversion factor is 1 d by equal to 3.336 in 10 power minus 30 centimeter.
Diatomic molecules such as H2, O2, F2 and etc. have zero dipole moment and are called non-polar molecules. Molecules such as HF, HCl, carbon monoxide, nitrous oxide etc. have non-zero dipole moments and are called polar molecules. All of you turn over page number 80. Molecules having polar bonds will not necessarily have a dipole moment. For example, the linear form of carbon dioxide has zero dipole moment even though it has two polar bonds in CO2. The dipole moment of two polar bonds CO are equal in magnitude but have opposite direction. Hence, the net dipole moment of CO2 is mu equal to mu1 plus mu2 equal to mu1 plus minus mu1 equal to 0. அப்போ கார்பன் மோனாக்சைடு ரெண்டு பக்கமும் இருந்து ரெண்டு ஆரும் mu1 mu2 ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அப்போ இன் திஸ் கேஸ் mu equal to mu1 plus mu2 அப்போ mu1 plus minus mu1 equal to 0. In case of water, net dipole moment is vector sum of mu1 plus mu2 is shown. இப்போ வாட்டர் வந்து H2O அப்போ டெல்டா ப்ளஸ் அந்த டெல்டா ப்ளஸ் ரெண்டுமே ப்ளஸில் இருக்குது. டைபோல் மூமெண்ட் இன் வாட்டர் அப்போ டைபோல் மூமெண்ட் இன் வாட்டர் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி 1.85 d. இப்போ சம் ஆஃப் த டைபோல் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த காமன் மாலிகுல்ஸ் ஆர் given in the table. All of you listen page number 80. The table given in the dipole moment of HF, HCl, H2O, NH3, trichloromethane etc. The extent of ionic character in a covalent bond can be related to the electronegativity difference to the bonded atoms in a typical polar molecule A delta minus minus B delta plus. The electronegativity difference Xa minus Xb can be used to predict the percentage of ionic character as follows. If the electronegativity difference X minus A minus Xb is equal to 1.7, then the bond AB has 50% ionic character. If it is greater than 1.7, the bond AB has more than 50% ionic character. And it is lesser than 1.7, then the bond AB has less than 50% ionic character. Partial covalent character in ionic bonds. Like the partial ionic character in covalent compounds, ionic compounds show partial covalent character. For example, in ionic compound, lithium chloride shows covalent character and is solved in organic solvents such as ethanol. The partial covalent character in the ionic compounds can be explained on the basis of a phenomenon called polarization. We know that in an ionic compound there is an electrostatic attractive force between the cation and anion. The positively charged cation attracts the valence electrons of anion while repelling the nucleus. This causes a distortion in the electron cloud of the anion and its electron density trips towards the cation, which results some sharing of the valence electrons between these ions. Thus, a partial covalent character is developed between them. This phenomenon is called polarization. அப்போ டிஃபைன் போலரைசேஷன் அப்படி ஒரு ஷார்ட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்போ இதை வந்து நம்ம இதை மார்க் பண்ணி படிச்சுக்கணும். The ability of cation to polarize an anion is called polarizing ability, and the tendency of anion to get polarized is called its polarizability. The extent of polarization on ionic compound is given by the Fajan's rules. இப்போ ஃபஜான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு 3 ரூல் பேஸ் பண்ணி இதை எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் போலரைசேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஃபஜான்ஸ் ரூல்ஸ் அது வந்து 4 மார்க்லேயோ அல்லது 3 மார்க்லேயோ கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. டிஃபைன் ஃபஜான்ஸ் ரூல் அப்படி. To show greater covalent character, both the cation and anion should have high charge on them. Higher the positive charge on the cation, greater will be the attraction and the electron cloud of the anion. Similarly, higher the magnitude of the negative charge on the anion, greater is its polarizability. Hence, the increase in charge on cation or in anion increases the covalent character.
Let us consider the three ionic compounds aluminum chloride, magnesium chloride and sodium chloride. Since the charge of the cation increases in Na plus, Mg2 plus less than Al3 plus, the covalent character also follows the same order. NaCl less than MgCl2 less than aluminum trichloride. The smaller cation and larger anion show greater covalent character due to the greater extent of polarization. Lithium chloride is more covalent than sodium chloride. The size of lithium plus is smaller than Na plus, and hence the polarizing power of lithium plus is more. Lithium iodide is more covalent than lithium chloride, as the size of iodine is larger than the chlorine. Hence, iodine will be more polarized than Cl minus by the cation lithium plus. Third point, cations having NS2NP6 Nd10 configuration show greater polarizing power than the cations with the NS2NP6 configuration, hence they show greater covalent character. Copper chloride is more covalent than NaCl compared to Na plus. Cu plus is small and have 3s2 3p6 3d10 configuration. Electronic configuration of Cu plus is argon 3d10. Electronic configuration of sodium is helium 2s2 2p6. Next, valence cell electron pair repulsions அல்லது VSEPR தியரி. இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ். பிபி தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. VSPR வேலன்ஸ் ஷெல் எலக்ட்ரான் பேர் ரிப்பல்சன் தியரி. முக்கியமான கொஸ்டின், 5 மார்க்கில் கேட்குறது வாய்ப்பு இருக்குது. நல்லா கவனித்து படிச்சுக்கங்க. லூயிஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் டீல்ஸ் with the relative position of atoms in the molecules and sharing of electron pairs between them. However, we cannot predict the shape of the molecule using Lewis concept. Lewis theory in combination with VSEPR theory will be useful in predicting the shape of molecules. Important principles of VSEPR theory are as follows. The shape of the molecules depend on the number of valence shell electron pair around the central atoms. There are two types of electron pair, namely bond pairs and lone pairs. The bond pair of electrons are those shared between two atoms, while the lone pairs are the valence electron pairs that are not involved in bonding. Each pair of valence electrons around the central atom repels each other, and hence they are located as far away as possible in three-dimensional space to minimize the repulsions between them. All of you turn over page number 82. Fourth one, the repulsive interaction between the different types of electron pairs in the following order. 1p minus 1p greater than 1p minus pp. அதாவது லோன் பேர், எல்பிங்கிறது லோன் பேர், பிபிங்கிறது பாண்ட் பேர். அப்போ லோன் பேர் மைனஸ் லோன் பேர் கிரேட்டர் தென் லோன் பேர் மைனஸ் பாண்ட் பேர் greater than bond pair. But the lone pair of electron are localized only in the central atom and interacts with one nucleus, whereas the bond pairs are shared between two atoms and they interact with two nuclei. Because of these, lone pairs occupy more space and have greater repulsive power than the bond pairs in the molecules. The following table illustrates the shapes of molecules predicted by VSEPR theory. Consider a molecule ABX, where A is the central atom and X represents the number of atoms of B covalently bonded to the central atom A. The lone pair present in the atoms are denoted as L. So, for example, the covalent bond எப்படி bond formation ஆகுது. இப்போ ஏங்கிறது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம், பிங்கிறது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் AB2 அப்படின்னா ஏ சென்ட்ரல், பி வந்து ரெண்டு சைடு. இல்லை எக்ஸாம்பிள் வந்து இது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா லீனியர். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பெரிலியம் குளோரைடு, மெக்னீசியம் குளோரைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படி. AB3 அப்படிங்கிறது ட்ரையாகோனல் பிளேனார் ஆங்கிள் ஃபார்மேஷனில் இருக்கும், அதுக்கு BF3 BCl3. அதேமாரி AP2L அதில் லோன் பேர், ஏபிங்கிறது ரெண்டு லோன் பேர் மேலே இருக்குது, அதை மென்ஷன் பண்ணுறது. எக்ஸாம்பிள் SO2O3. அதே மாதிரி AP4 இது வந்து டெட்ராஹீட்ரல், அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மீத்தேன், கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ். அதுக்கடுத்து AP3L லோன் பேர், அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அமோனியா. அடுத்து AP2L2 அதுக்கு பெண்ட் வி ஷேப்டு, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் H2O OF2. அதேமாதிரி AP5
diagonal bipyramidal, example PCl5. அதே மாதிரி AP4L, அதுக்கு வந்து SO4, IF4, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஷீஷா மெத்தட். அதுக்கப்புறம் AP3L2 T ஷேப்டு, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் Br, bromine F3, Cl F3. So these are all the given structures you have to notice. Next AP2L3, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சருக்கும் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கு, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. நெக்ஸ்ட் வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி அல்லது ஷார்ட்டாக VP தியரின்னு சொல்லுவாங்க. VSEPR தியரி அது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ். அடுத்து வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரிங்கிறது அது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ். Hitler and London gave a theoretical treatment to explain formation of covalent bond in hydrogen molecule on the basis of wave mechanics of electrons. It was further developed by Bowling and Slater. The wave mechanical treatment of VP theory is beyond the scope of this textbook. A simple qualitative treatment of VP theory for the formation of hydrogen molecule is discussed below. Consider the situation when two hydrogen atoms HA and HB are separated infinite distance. At this stage there is no interaction between these two atoms and the potential energy of this system is arbitrarily taken as zero. இப்போ ரெண்டு மாலிகுல் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு ரெண்டையும் ஒரு செப்பரேட்டாக வச்சுட்டோம்னா தேர் இஸ் நோ அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் தம், ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸு இருக்காது. அப்போ டூ ஆட்டம்ஸ் அண்ட் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் இஸ் ஆர்பிட்ரரிலி டேக்கன் அஸ் ஜீரோ. அவருக்கு ரெண்டுக்கு இடையிலோட அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் ஜீரோ. as these two atoms approach each other, in addition of this electrostatic attractive force between the nucleus and its own electron, the following new forces begins to operate. The new attractive forces, green arrows, இப்போ புதுசாக பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அரைஸ் பிட்வீன் நியூக்ளியஸ் HA அண்டு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் HB, nucleus B and the valence electron of HA. The new repulsive force, red arrows, arise between the nucleus of HA and HB, the valence electron of HA and HB. The attractive forces tend to bring HA and HB together, whereas the repulsive forces tend to push them apart. At the initial stage, as the two hydrogen atoms approach each other, the attractive forces are stronger than the repulsive forces and the potential energy decreases. A stage is reached where the net attractive forces are exactly balanced by repulsive forces and the potential energy of the system acquires a minimum energy. Next, இப்போ இது கொடுத்துருக்காங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் இன்டர்நியூக்ளியர் எனர்ஜி. இப்போ முதல்ல வந்து மேலேருந்து கீழே வந்து திரும்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. இப்போ ஸ்டேஜ் 1, ஸ்டேஜ் 2, ஸ்டேஜ் 3, ஸ்டேஜ் 4. நெக்ஸ்ட் விபி தியரி ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிகுல். இப்போ விபி தியரியை பேஸ் பண்ணி ஹைட்ரஜன் மாலிகுல் எப்படி ஃபார்மேஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த பேராகிராஃபில் இருக்கும். அட் தி ஸ்டேஜ் தேர் இஸ் எ மேக்ஸிமம் ஓவர்லேப் பிட்வீன் த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் HA and HB. The atoms HA and HB are now said to be bonded together by a covalent band. The internuclear distance of this stage gives the H bond H length is equal to 74 pm. The liberated energy is 436 kilojoule mole minus 1 and is known as bond energy. Since the energy is released during the formation of the resultant molecule is more stable, if the distance between the two atoms decrease further, the repulsive force dominate the attractive forces and the potential energy of the system sharply increases. Next, salient features of VP theory. When half-filled orbitals of two atoms overlap, a covalent bond will be formed between them. The resultant overlapping of orbitals occupied by two electrons with a opposite spin. For example, when hydrogen molecule is formed, the two 1s electrons of two hydrogen atoms get paired and occupy the overlapped orbital. The strength of covalent bond depends upon the extent of overlap of atomic orbital. Greater than the overlap, larger is the energy released and stronger will be the bond formation. Each atomic orbital has specific direction. Hence, orbitals overlap takes place in the direction of maximized overlaps.
Let us explain covalent bond formation in hydrogen fluoride using BP theory. Orbital overlap. When atoms combine to form a covalent molecule, the atomic orbitals of the combining atoms overlap to form a covalent bond. The bond pair of electrons will occupy the overlapped regions of orbital. Depending upon the nature of overlap, we can classify the covalent bond between two atoms, sigma bond and bi bond. Bond overlap ஆகுது ரெண்டு டைப்ல இருக்கு, sigma bond and bi bond. Sigma bond and bi bond. When two atomic orbitals overlap linearly along the axis, the resultant bond is called sigma bond. அதாவது கிடைமட்டமாக, அதாவது லீனியர் பொசிஷனில் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்குன்னா அது என்ன பண்ணுறோம், சிக்மா பாண்ட் ஆரம்பிச்சிடும். திஸ் ஓவர்லேப் இஸ் கால்ட் ஹெட் ஆன் ஓவர்லேப் ஆர் ஆக்சியல் ஓவர்லேப். Overlap involves s orbitals will always result in a sigma bond and the s orbitals is spherical. Overlap between two p orbitals along the molecular axis will also result in a sigma bond formation. When we consider x-axis as a molecular axis, px overlap the resultant sigma bond. When two atomic orbitals overlap sideways, the resultant covalent bond is called a bi bond. When we consider x-axis as a molecular axis, py and pz overlaps will result in the formation of a bi bond. Following example will be useful to understand the overlap. இப்போ ஹைட்ரஜன் மாலிகுலை வச்சு நம்ம ஓவர்லேப் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் 1s1. அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னா 1s1, இன்னொரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் 1s1. During the formation of H2 molecule, the 1s orbital of two hydrogen atoms containing one unpaired electron with opposite spin overlap with each other along the internuclear axis. This overlap is called SS overlap. Such axial overlap resulted in the formation of sigma covalent bond. இது ஆக்சியல் மூலமாக ஆக்சியல் வைஸாக நடக்கிறதுனால இது எதை சொல்லுவோம், SS covalent bond அல்லது sigma bond அப்படின்னு சொல்லலாம். All of you turn over page number 88. Formation of fluorine molecules. Valence electronic configuration of fluorine is fluorine atomic number 9 for 2s2 2p2 2s2 2px 2 2p2y 2pz 1. When the half-filled pz orbitals two fluorine overlaps along the z axis and a sigma covalent bond is formed between them. அப்போ இதில் வந்து ரெண்டு சைடுலேயும் அந்த ஆக்சிஸ் வழியிலையும் நடக்குது, அதனால் இது பிபி ஓவர்லேப்பிங், அதாவது பி ஆர்பிட்டால் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு இடையே ஓவர்லேப்பிங் நடக்குது, பிபிஆர் ஓவர்லேப்பிங். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹச்எப் மாலிகுல். எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இஸ் 1s1. வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஃப்ளூரின் இஸ் 9, அதை வந்து 1s2 2s2 2p2 2py2 2pz1. இப்போ இந்த ஹைப்ரிடைசேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, எஸ் ஆர்பிட்டாலேருந்து ஒன்றும் பி ஆர்பிட்டாலேருந்து ஒன்று நடந்து எஸ்பி ஓவர்லேப்பிங் நடக்குது. அப்போ when half-filled 1s orbital hydrogen linearly overlap with the half-filled 2pz orbit of fluorine, a sigma covalent bond is formed between hydrogen and fluorine. Next, formation of oxygen molecule. Valence cell electronic configuration oxygen is 2s2 2p2 2py1 2pz. அப்போ ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு அது இன்னொரு ஆக்சிஜனுக்கு அது. when the half-filled pz orbitals of two oxygen overlaps along the z axis, considering molecular axis as z axis, a sigma covalent bond is formed between them. Other two half-filled py orbitals of two oxygen atoms overlap laterally, அதாவது sideways, to form a bicovalent bond between the oxygen atoms. அப்போ ஆக்சிஜன் ஆட்டில் ரெண்டு விதமான ஓவர்லேப்பிங் நடக்குது. எப்படி அப்படின்னா, சிக்மா பாண்ட் ஆக்சிஸ் வைஸும் பை பாண்ட் சைடு வைஸும் நடக்குது. இப்போ இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும். ரோஸ் கலரில் கொடுத்தது அந்த ரெண்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் போட்டிருக்கிறது சிக்மா பாண்ட். அந்த மேலே வந்து பச்சை வந்து ஆர்வம் மாதிரி போட்டுக்கிறது வந்து சைடுவேஸ் ஓவர்லாப்பிங், அதுதான் பை பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ thus in oxygen molecule two oxygen atoms are connected by two covalent bonds. The other two pair of electrons present in the 2s 2px orbitals do not involve in the bonding
and remains as lone pairs on the respective axons. Okay students, thank you one and all.